Jaya Kunja Vihari Jai Gopi Jana Ballabha Jai Giri Baradhari Jai Giri Baradhari Gopi Jana Ballabha Jai Jashodanandana Jai Brajajana Ranjana Jai Bhajajana Ranjana Jamuna Tiravanachari Jai Kunja Vihari Jai Kunja Vihari Jai Jamuna Tiravanachari Jai Kunja Vihari Kunja Vihari Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga Gaura Hare Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga Gaura Hare Jai Sachinandan Jai Sachinandan Jai Sachinandan Gaura Hare Jai Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jai Nitai Gauranga Gaura Hare
Jayam Vishnu Pad Paramhamsa Parivrajaka Ashtatara Sushma Abhay Charnar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON Pratishtata Acharya Srila Prabhupada ki Jayam Vishnu Pad Paramhamsa Parivrajaka Acharya Ashtatara Sushma Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj ki Nitya-lila Pravishta Srila Shaka Dwaraga Gokishore Das Babaji Maharaj ki Nitya-lila Pravishta Srila Sachi Ananda Bhaktivinoda Thakur ki Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Shri Goswami Prabhu ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda se Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Radha Kunda Giri Govardhan ki Navadip Mayapur Dham ki Braj Bhumi Shri Vrindavan Dham ki Purushottama Kshetra Jagannath Puri Dham ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulashi Maharani ki Sri Harinam Sankirtan ki Shamaveta Gaur Bhakti Vrinda ki Ananta Kuri Vaishnava Vrinda ki Jai Shri Shri Nidai Gaushitan Atmanande Hari Hari Bo. All glories to the Summa devotees, all glories to the Summa devotees, all glories to the Summa devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Vandeham Shri Guru Shri Jita Padakamalang Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Shaguru Jatam Shahagan Raganatam Vitang Tang Jibam Shadaitam Savadutam Parijana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Bishakang Vidangsha Mantra Guru Jota Shikha Guru Ganta Chodane Age Kore Abandon Manchaka Patru Bhishta Kripashan Vivacha Putitanam Pavaneva Vaishnava Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Shashwati Devi Gauravani Vajane Nevisheshashanavati Pashtattade Shatarane Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text number? 7 to 12. 7 is on the board. Tasham Jadasha Putranam Krishna Strinam Puroditaha Ashto Mahishyashtat Putran Pradumnadin Grinamite Tasham Jadasha Putranam Krishna Strinam Puroditaha Ashtomahi Yash Tatputram Pradum Yadim Gunamite. Please chant. Tasyam Yadasha Putranam Krishna Strinam Puroditaha Ashtau Mahishyas Tatputran Pradum Nadin Grinamite. Tasam Yadasha Putranam Yadasha Putra Krishna Strinam Puroditaha Ashtau Mahishyas Tatputran Putran Pradyum Nadin Grinamite. Mothers. Putra Purodita Ashtamahishyastat Putran Pradyumnadin Grinamite.
everything. Sorry, Everything just in translation. Yes, in Russian. No, you can do the word for word. Word by word for this and then translation of the everything others. you read. Мгм. Yeah. И пословный перевод. Та сам среди этих я кто? Даша, имевшие по 10 путранам сыновей, Кришна стринам, жены Господа Кришны, путра ранее, удита упомянутые, аштау 8, махишья главных жен, тат их, путран сыновей, Прадюмна 1, первым из которых был Прадюмна. Гринами я перечислю. Те тебе. Перевод и комментарий учеников Шрилы Прабхупады. Я прочитаю все стихи сразу с 7 по 12. Из всех жен Господа Кришны, у каждой из которых было по 10 сыновей, я назвал тебе по именам 8 главных. Теперь я перечислю тебе, начиная с Прадюмны, имена сыновей этих 8 цариц. Первым сыном Рукмини был Прадюмна, затем родились Чарудешна, Судешна, могучий Чарудеха, Сучару, Чуругупта, Бадрачару, Чаручандра, Вичару, а 10-м был Чару. Все эти сыновья Господа Хари ни в чем не уступали своему отцу. 10 сыновьями Сатябхами были Бхану, Субхану, Сварбану, Прабхану, Бхануман, Чандрабхану, Брихадбхану, Атибхану, 8-й сын, Шрибхану и Пратибхану. Сыновей Джанбавати звали Самба, Сумитра, Пуруджит, Шатаджит, Сахасраджит, Виджая, Читракету, Васуман, Дравида и Крату. Эти 10 юношей во главе с Самой были любимцами отца. Комментарий. Шрила Джива Госвами переводит составное слово «питри самата» как высоко ценимые своим отцом. Это слово также указывает на то, что сыновья Джамбавати, подобно сыновьям других жен Кришны, ни в чем не уступали своему прославленному отцу. Yeah, finish. What verse up to? To 12. Mukam karadi bachanam pangam langa te gidim jat kabata mahambandei shri. The 8 principal wives. Let's see if we can name them. И 8 основных жен Кришны. Сможем ли мы их перечислить, их имена? First wife is who? Первая жена кто? Rukmini. Okay, then? А затем? Satyabhama. You count. Сатьябама вторая. And Jambavati. Джамбавати третья. Yes? Калинди. Yeah, Kalindi. 4. And? One is called Lakshmana. И одна Лакшмана. How many? 5. Okay. And there's Bhadra. Бадра. Is there not Subhadra? No. Не Субадра, не Бадра. So it's Arjun. Yeah. That's 6. Only 6. Только 6. Кто еще? Huh? Yeah, Nagajit. Yeah, 7. Mitruvenda. Yeah, 8. Okay, we're in the association of such learned scholars of the Bhagavat. То есть у нас здесь общение с очень учеными мужами на Бхагаватам. But actually it took us a while. I don't think one person can say. Но я вижу, видите, нам потребовалось время, и один бы не смог назвать все 8. We won't ask about 9 islands of Navadip. Мы не будем спрашивать о вас о 9 островах Навадвипы. Now, this Krishna Lila, it's extraordinary. И Кришна Лила, она удивительна. As Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami, he says, Akhila Rash, Amrita Murti, the embodiment of all mellows. И в Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами пишет Ахила Расамрита Мурти, то есть олицетворение, воплощение всех рас. This is Bhagavan. Sad Ashaya Punna has 6 opulences. И Бхагаван, он является полным этими 6 достояниями. But all the avatars of Bhagavan. И все аватары Бхагавана. All avatars of Bhagavan. Все аватары Бхагавана. What's the difference between all avatars and Krishna avatar? А разница между всеми аватарами и Кришной, Prabhupada gives example in the Krishna's to Bhagavan Shayam as 1:3:28.
Это из Бхагаватам, Кришнасту Бхагаван Сваям, He says electrical powerhouse, как есть электрическая станция, it sends the electricity. она передает электричество. And in your house, you so many have the lights, И у вас дома, например, the горит свет, heater, обогреватель работает, fridge, холодильник fans. или вентиляторы. So they're all different functions. И это у них у всех разная функция. Powerhouse is everything. И они все питаются от So электростанции. he's explaining that because in Krishna Lila there's so many variety of pastimes. И так как в Кришна-лиле такое разнообразие игр, So it's all the power is demonstrated, the full powerhouse. то там проявляется вся сила этой электростанции. In one Вся person. мощность в одной личности. In one person. В одной личности. Okila Rasa Amrita Murti, the embodiment of all the rasas. Акила Расамритамурти — это воплощение всех рас In one avatar. в одной аватаре. The other avatars, they display some of the features. Другие аватары, они являют какие-то качества. Just like Nishinga avatar is anger. Например, Нарсимха — это гнев. And Dhanvantari is healthcare. А Дханвантари — это наука о здоровье. And Prabhupada says Balaraman is beauty. А Баларама — это красота. But Krishna is all of the different opulences are manifest. А в Кришне проявлены все разные его достояния. Right from the childhood pastime, Bal Lila. Даже с самого раннего детства Бала Bal Лила. Lila. How many chapters of the Bhagavatam? 30, 40, 25, 30 chapters. То Bal есть Lila. 25-30 глав описывает его детство. So the Nishinga avatar, no Bal Lila, no Janma Lila. То есть Нарсимха Аватари Бала Лилы нет, Джанма Лилы нет. And not picnics with friends and the Jamuna. Он на пикник с друзьями на Ямуну не ходил. And then there's that's the Sakya Rash. А это Сакья раса. And then there's the Madhurya Rash. Есть Мадхурья раса. So, and here also there's the Swakiya Pradakiya. И здесь описано Свакия и Паракия. Here now we're talking about Swakiya. И здесь мы говорим о Свакии. Means the wives. Значит, жены. The Mahishigon is described. Mahishigon, the queens in Dwarka. Mahishigon. Махишигана — это царицы в Двараке. Yeah, they're all manifestations of. There's 3 times manifestations of Sri Radhika. Они являются все проявлениями Шри Радхики. There's Gopigon. Есть Гопиган, There is Vaikuntha Lakshmi Devi. есть Вайкунха Лакшми Деви And there is Dwarka Mahishigon, the queens in Dwarka. и царицы в Двараке. The Lakshmi in Vaikuntha, Лакшми на Вайкунхе, Gopis in Vrindavan. Гопи в Вриндаване. They're all manifestations of Sri Radhika. Они все являются все She проявлениями Шри Радхики. expands because in variety there's more pleasure. Она распределяет себя в них, потому что в разнообразии больше удовольствия. So this Dwarka Lila, Dwarkadish. И это Дворака Лила, Дваркадиша. It's Kshatriya. Он кшатри. So in Vrindavan he's Gopal, he's the cowherd boy. В Вриндаване он Гопал, простой пастушок. And he's not wearing ornaments. Он не носит украшения. He's wearing a peacock feather. Он носит павлинье перо. That's something available in the forest. It's not an ornate jewelry. То есть это что-то легко доступное в лесу, это не какое-то дорогие украшения. Aradha Bhagavan Brajesha Tanaya Tatpama Brindavanam. His home is the forest of Braj. И что его дом — это леса Враджа. He's not the regal, he's not the royal emperor there. Он не какой-то император с регалиями. In fact, and when he goes to Dwarka, he's the king, Dwarkadish, he's the king of Dwarka. А когда он приходит в Двараку, он Дваракадиш, он царь Двараки. And the kings have many wives. А у царя у него обычно много жен. The kings have many wives. У царя много жен. And you can ask the lady, we can ask the ladies, we can ask, honestly. Можно искренне спросить женщин. Would you prefer just a normal, mediocre husband, almost normal guy? Ну, кого бы выбрали в мужья? То есть какой-то обычный, какой среднестатического мужчину. He's all yours. Он весь ваш. Or Либо a great hero, великий герой. a great hero. Великий герой. Like he can defeat enemies, he can stand with a sword. He's a great hero. Он может Take them. побежать врагов своим мечом. Великий герой. He can rule a country. Он может страной управлять. And in those days, Kshatriya kings means Judde Chapi Apalana. They can fight. They will fist fight with the opponent. Что настоящий кшатри, он сам вступает в битву, он может на кулаках сразиться с What a врагом. hero! You can Очень. imagine the physique. Представляете, как он физически выглядит? Hero. Стронный, сильный герой. But you have to share him. Но вам придется им делиться. So you can think, what would you prefer? Подумайте, что бы вы выбрали. See, many they're happy. They're a great hero. He's such a great hero that 10, 20 wives, but you can give you more than one
one mediocre husband, even though you got him on your own. И он великий герой, у него может быть 10 жен, но каждая жена получит больше, чем этот какой-то, даст, есть обычный средний муж. The Varnashram Dharma, the Vedic culture is so advanced. И Варнашрама Дхарма, ведическая культура, она настолько продвинута. That actually society is more happy like that if the great heroes have many wives. И поэтому общество было более счастливым, потому что у великих героев было много жен. Actually, they're happier. Society is happy. Это более счастливое общество. How we could even conceive of such a thing. А нам даже сложно подумать об этом. 16,000 wives. А тут 16 тысяч жен. Now there's a slight difference in the relationship to hear and now we're hearing all the sons. И там немножко другие отношения сейчас. Мы Even сейчас this extraordinary. читаем о сыновьях, и это уже необычно. Our Vaishnava Siddhanta. Это наша Вайшнава Сиддханта. When the Lord appears, he gets married, he has children. Что Господь женится, и у него дети. So what are they? Are they also God? А кто они-то? Они тоже Бог. The children of God, are they also God? It's a little bit philosophically complex. И это достаточно сложная философская концепция. То есть дети Бога, они тоже Бог. They can be sometimes. Они иногда могут быть. There can be plenary expansion. Они могут быть его экспансиями. Plenary expansion. Прадюмна, Нирудха, они его частичное воплощение. Partial expansions. Частичное воплощение. An ordinary jiva. Или обычный джива. Millions, Prabhupada says millions and millions. И Прабхупада описывает, их было миллионы и миллионы. The family of Krishna. Семья Кришны. The dynasty of Krishna. Millions and millions. Это династия Кришны, миллионы и миллионы. It was each wife 10 sons. And then 10 grandsons, 10, and each son had 10 sons. So 100 grandsons, 16,000 wives. И это представьте, просто у каждой жены 10 сыновей, потом у каждого сына еще 10 сыновей. То есть там получается, а у него 16 108 жен, то есть сколько это людей. They were also great heroes. И они тоже все великие герои. Great heroes. Krishna's they're great, powerful men. You can imagine 10 sons. Они тоже все великие герои. Представьте, сыновья Кришны, то есть и 10 сыновей. They were so powerful that actually they were a whole military force in themselves. И они были настолько могущественны, что они сами представляли собой могучую армию. And before the battle of Kurukshetra, there was a meeting between Arjun, Duryodhana and Krishna. И до битвы на Курукшетре была эта встреча между Кришной, Арджуной и Дурьодhaной. At that time, Duryodhana and Arjuna they were seeking alliance from different kings. И в это время Дурьодхана и Арджуна они искали союза с разными царями. And they both went to Dwarka to see Krishna. И они оба приехали в Двараку, чтобы увидеться с Кришной. You know the story of Duryodhana, he sat at Krishna's head, Krishna was sleeping. И вы знаете, Дурьодхана встал у стоп Кришны, Кришна спал. And Arjuna sat at Krishna's feet. Дурьодхана встал у головы, а Арджуна встал у стоп. Duryodhana was thinking that when Krishna wakes up, he'll see me first, I'll make the request, you join my army, he cannot refuse. И Дурьодхана думал, что я сейчас стану там, Кришна проснется, меня увидит, а я сразу попрошу у него армию, и он не сможет отказаться. А если вас уже куда-то позвали, другое приглашение вы не можете принять. И поэтому у кого первого спросят, у того преимущество. И он, Кришна проснулся, и первый, на кого он посмотрел, это Арджуна, стоящий у стоп. Дорогой Арджуна, ты пришел сюда, что я могу сделать для тебя? И много лет назад здесь мы занимались служением в Майяпурском институте. И там был Джанмаштами Прабху и много других. We were looking for a patron, someone to champion the cause. Champion. We were looking for one ISKCON leader to champion the cause. И мы искали какого-то лидера, чтобы он проводил курс. To adopt the project. Чтобы он взял этот проект себе. Bhakti Brihad Bhagavat Swami was here. И Бхакти Брихат Бхагавата с вами был здесь. He was also working with us. Он тоже с нами работал. He said, let's go and see Bhakti Charu Swami. Он говорит, пойдемте, повидаемся с Бхакти Чару с вами. In Ujjain. В Уджайне. And we will request him to become the chairman of the board of directors and get involved. И мы попросили его стать членом совета директоров и управления. And Maharaj said, if we go there, и Марадж сказал, если мы поедем туда, the three of us, we fly to Ujjain, если мы вместе полетим втроем в Уджайн, for a meeting, на встречу, just to see him, просто увидеться с ним. He said that he won't be able, whatever we request, he will give.
И что бы мы ни попросили, он обязательно это даст. This Vaishnav culture. Это вайшнавская культура. Yeah, so we did. We took flight. Three of us, we flew there. И мы все втроем полетели туда. Maharaj was so happy to see us. И Махарадж был рад нас видеть. Gave us rooms in the guest house. Организовал нам комнаты. And then we said we'd like to have a meeting. Yes, he came. He's sitting in his office. И мы организовали встречу, пришли к нему в офис. He said, "What can I do for you? You've come all this way. What can I do for you?" И он спросил: вы так издалека приехали, что я могу для вас сделать? So we requested. He И мы agreed. попросили, и он согласился. This is Vaishnav culture. Это вайшнавская культура. You go and see. То есть вы идете и видитесь Make лично. request. Don't just send email. То есть не просто имейл посылаете. Go and see the person. То есть надо How can they лично refuse? увидеться. Even if you're required, you fall at their feet. You hold their feet. Если даже вы бросаете в ноги человеку, вы держите его за ноги. Yeah, very difficult to И refuse. тогда очень сложно вам отказать. Arjuna was at Krishna's feet. И Арджуна был у стоп Кришны. Yeah, Arjuna, what can I do for Я you? говорю: Арджуна, что могу для тебя сделать? And then I think it was, oh no, Duryodhana is elder, so he can have the first request. And И Дурьодан, он был старше, и по идее у него было право первого попросить. Krishna said, okay, you can choose between my army and me. И тогда Кришна сказал: ты выбирай между мной и моей армией. I think Arjuna had the choice. I can't remember. Я не помню, кто первый выбирал, And может, then Arjuna Арджуна. said, oh, army, millions and millions of soldiers in the army, or one person. That's the choice. И в этом выбор: миллионы и миллионы армии, миллионная армия, либо одна личность. Duryodhana's thinking we're finished. И Дурьодан сейчас подумал: ну все, нам If the конец. Yadus join with the Pandavas, how can we defeat them? То есть если Яду присоединятся к пандавам, то как мы их победим? But Arjuna said immediately, no, I will choose you. Bhakto shime shaka cheti rahasham hi etad uttam, because you're my devotee and friend. You can understand the mystery of this science. Bhakto shime shaka cheti. Krishna calls him his friend. И он выбрал, конечно же, Кришну, и Кришна говорит в Бхагаватам: ты можешь понять эту сокровенную науку, потому что ты мой преданный и дорогой друг. What a special person is Arjuna. Что Арджуна очень особая How many личность. people does God personally say, he's my friend? Скольким людям Бог говорит: это мой друг. Bhakto shime shaka cheti. You are my devotee and friend. И как Кришна говорит: ты мой преданный, и ты мой друг. But rahasham hi etad uttam. You can understand this science. Ты можешь понять эту сокровенную науку. Of course, actually, he wants us all to be such a friend. Конечно, он хочет, чтобы все мы стали такими друзьями. Ami bina bondhu aro keya cheto umara. Ami bina bondhu aro. Who friend do you have besides me? То есть кто друг-то тебе, кроме меня, в этом обществе? Ami bina besides me. Ami bina bondhu aro. Where is another friend? Кроме меня, кто еще является твоим другом? Keya cheto umara. Keya cheto umara. You have no one. But Ну, у тебя besides me. никого нету, кроме меня. So the Yadu dynasty, it was such a powerful dynasty that they're undefeatable. И династия Яду, они были настолько могущественны, что они были, в принципе, непобедимы. Oh, I said, yeah, Arjuna. So Duryodhana was happy that wow, we got the army. И Дурьодан обрадовался: о, у нас армия. So in any case, at the end of the battle of Kurukshetra, everyone finished, but the Yadu dynasty was still there. И после битвы на Курукшетре всем пришел конец, кроме династии Яду. So Krishna was concerned И Кришна был обеспокоен, that they'll become bewildered because they're the absolute power. No other military force can check them. и это может сбить их с толку, потому что они обладали абсолютным могуществом военным, и никто не мог их победить. There is an English writer who said something in this connection. Есть английская поговорка на этот счет. His name was George Bernard Shaw. Есть Джон Бернард Шоу. He wrote that power corrupts. Он написал, что могущество, сила, оно развращает. Absolute power corrupts absolutely. А абсолютная власть развращает абсолютно. He wrote a book, famous book in the 60s, Animal Farm. И он написал известную книгу, I don't know if it was translated into Скотный Russian. двор, да. I don't think so. It was Now it's available. Yeah, it was not really. It was the revolution, but the revolutionaries become the same as those whom they took the government Да. from. И книга была революционная, но ее запретили и на Западе, и в России. Because when you got the power, it affects you. Потому что если у вас есть могущество, есть власть, то она It's like money. оскверняет, как деньги. Yeah, it's like money. Как деньги. So when you get it, it affects you. То есть вы получаете это влияет на вас. Therefore, we call it Lakshmi.
И поэтому называем Лакшми, to remember that it's Krishna's property. чтобы помнить, что это собственность Кришны. Because you can get bewildered when you get a lot of money. Потому что если много денег получаете, это сбивает с толку. And you get bewildered when you get power. И то же самое происходит, когда получаешь силу, могущество. Especially unchecked. If you have complete autonomy, self-control, unchecked, no one can stop you. И потому что, и особенно, если никто вас над вами не стоит, вас не проверяет, то есть у вас автономии, никто не может вас So остановить. Krishna was concerned that this huge army, the Yadus, that they will cause burden on the earth. И Кришна был обеспокоен, что эта армия, она может принести беспокойство земле снова. So what to do? No one to defeat them. И что сделать? Никто не может их победить. So then he arranged Leela. И он организовал эту лилу, The boys, the princes, что эти принцы, they went to the sage. They were Они joking and with the iron ball. и они пришли пошутить над мудрецами с этим. The boy, I think Samba, he was dressed. И Самба, мне кажется, был And одет девушкой. they asked the rishis, oh, Shamiji, Maharaj, our sister, she will have a son or a daughter. И они пришли, и у Самбы был там этот мяч из железа под юбкой. И они спросили: о, с вами же, кто у меня будет, мальчик или девочка? They're thinking that he will say, oh, a son, and then they'll laugh. Они думали, что они обманут, он скажет: а, ну вот, у тебя девочка, и они посмеются. It was offense Но это было оскорбление to the Brahmins. Брамана. And this what in the womb, this will be the cause of the destruction of your dynasty. И он сказал: там есть причина разрушения вашей династии. So through the Brahman's words, through the words of the Brahman, his mission is facilitated. И посредством слов Брамана миссия Кришны была выполнена. Just like in Navadip, the kirtans in Srimad Angan, they were confidential. Например, киртаны с шивасангами в Навадвипе, они были сокровенными, то есть закрытыми. Gaurangera shangi gone nita siddha korimane Shai Jai Brajendra Shutapash Narottam Thakur Mahashai. He sings Gaurangera shangi gone. The associates of Chaitanya Mahaprabhu, the Shangigan, the associates of Chaitanya Mahaprabhu. И Наротам Дас Такур поет, что спутники Госочитания Махапрабху, Gaurangera Shangigane Nita Siddha Korimane, they're all eternal associates. они все вечные спутники. Brajendra Nandana Jai Shachishuta Hoyilo Shai. The darling of the king of Braj, he's become the child of Sachimata. Что тот царевич Враджа, он стал сыном Шачиматы. So the kirtans in Srimad Angan, they're with the confidential eternal associates. И в киртане Шивасангама принимали участие вечные спутники Господа. Srimad Thakur, Advaita Goshai, Шивастакура, Двайта Госай, Garada Pandit, Гададхар Пандит, Bakresha Pandit, Вакрешвара Пандит, Sri Ram, Шрирам. all Goshanda's eternal associates in Navadip Dham. Все вечные спутники Гарасундара в Haridas Навадвипе. Thakur, Харидас Такур, they're all in the Sankirtan of Shiva Shankan. они все принимали участие в Санкиртане и в Шивасангаме. But the others, they were in Navadip actually. Navadip was famous for scholarship. Но другие жители Навадвипа была известна своей ученостью. Chaturdik hoite log Navadipe jai, Navadipe porile shai bidarash pai. From all directions, the scholars came to Navadip. Chaturdik hoite log Navadipe jai. Со всех направлений в Навадвипу стекались ученые. Navadipe porile shai bidarash pai. Because Navadipe porile, if you study in Navadip, Потому что если вы обучаетесь на Навадвипе, shai bidarash pai, you get a taste for learning. вы получаете вкус к обучению, образованию. So Navadip, the scholars were predominant. Поэтому на Навадвипе очень много было ученых. Of course, Dvijamani, he was the jewel of the scholars. А Господь был Двиджамани, то есть он был бриллиантом среди ученых. Dvijamani, Gaudhari, Dvijamani, the jewel of the twice born. Гаурахари Двиджамани среди дважды рожденных. Бриллиант. So the scholars, they were not permitted to join the kirtan. А этим ученым не было разрешено участвовать в Nor киртане. were the Shmartas, the priests, that were doing the Shmarta regular rituals. И также с Мартом, которые занимались этими ритуалами. Nor the Shaktas, they're worshipping Ma Durga. Или Шактам, которые поклонялись Матери Дурге. Even that was considered today, which we consider pious and religious, the person going to the temple for the worship of demigod. И поэтому те люди, которые сейчас мы посчитали их религиозными, которые ходят в храмы и поклоняются полубогам. But in the society of Gaudhari, the demigod worshippers were considered the subclass. Но в обществе Господа Чайтаньи, те, кто поклонялись полубогам, они считались более низшего порядка. Was it Nittaratrayami Bhavani Pujan Amar Mohima Deko Brahmana Sajjan
Srivas Thakur one night, in order to destroy their reputation. И однажды для того, чтобы разрушить репутацию Шриваса Тхакура, one Brahmin, Gopal Chapal, he at night he put the ingredients for worshipping Ma Durga. И Гопа Чапал собрал ингредиенты для поклонения Матери Дурги in front of the door of Srivas Thakur's и house. подложил их к двери дома Шриваса Тхакура. There was red plantain leaf. Там был этот красный такой цветок. It's a beautiful flower. You see that it pops up, and during the day it pops up. И вы видели, такой очень красивый цветок, он днем так раскрывается красиво. There was wine. Это было вино. Wine for worshiping. Вино для поклонения Дурге. Другие вещи, чандан. In a pot outside the door. И все это стояло на тарелке перед дверью. In the morning, Srivas Thakur opens the door. И утром He sees all of those ingredients. Шривас Тхакур открывает дверь и видит все эти ингредиенты. Вино, другие вещи. What would you do? Что бы вы сделали? Quickly hide it. What if someone sees? Быстро вы попытались спрятать, пока никто не увидел. And Srivas Thakur, he announces. А Шривас Тхакур вышел и He громко... calls out all the ingredient. He announces. He calls out. Он всех сразу позвал. Nittaratrayami Bhavani Pujan. Every night I'm worshipping Bhavani. Что, видите, на самом деле каждую ночь я поклоняюсь Бхавани. Amara Mohima Deko Brahmana Shajan. Oh, Brahmana Shajan, society of Brahmins. О, общество браманов. Amar Mohima Deko. Just see my character. Просто посмотрите, каково мое поведение. Amar greatness. Just see my greatness. Смотрите, мое величие. Every night I'm worshipping Bhavani. Каждую ночь я поклоняюсь Матери Дурге. And the Brahmins, they were so embarrassed. И брамана было стыдно. Quick, call the sweeper. Они позвали This уборщика. character of Srivas Thakur, he doesn't want to be respected. Что, таков Шривас Тхакур, он не хочет, чтобы его почитали. Someone he's been framed in this way. И кто-то сказал, его просто пытались опорочить. This is the nature of the Vaishnavas. They don't want to be respected. И такая природа Вайшнава, он не хочет почитания к себе. Na chanam, na danam, na shundanim kabitam. Na danam, na janam. Not interested in wealth. Na janam, not followers. Он не заинтересован ни в богатстве, ни в последователях. Shundari kabitam, a poetic wife. Или поэтичной жене. Not interested. Не заинтересован. Just like Pundarik Vidyaniri Mahodai. Например, Пундарика Видянитхи. He is the Varshabhanabi Maharaj incarnated in Gaulila. То есть он Варшабанами Махарадж, который пришел в Гавралилу. He appeared in East Bengal, Chattogram. И он явился в Восточной Бенгалии, в Чатурграме. When he came to Mayapur, Navadip, Gadadhara Pandit and Mukunda Datta, they went to see. И когда он приехал на Навадвипу, Гададхар Пандит и Мукунда Датта, они пошли с ним увидеться. Gadadhara Pandit was shocked at such an enjoyer. И Гададхар Пандит был поражен, что он такой, наслаждая свои чувства. Beautiful long hair, oiled, scented. Длинные волосы, очень красивые, промасленные. Decorated with the gopi chandan. Украшены гопи-чанданой. Opulent clothing. Очень красивая одежда. Opulent seats. Красивое Had a сиденье. mirror. У него было зеркало. Occasionally he would glance. И он так поглядывал на себя в зеркало. Gadadhara Pandit was confused. И Гададхар Пандит был без толку. This was the style of Pundarik Vidyanidhi Mahadai. Но это таков его был стиль Пундарика Видханитхи. Vishai praita pariched chab chintana parikeyo shaita Vaishnav. Vishai prai, almost like a materialist. И он выглядел как вишаек, почти как материалист. Everyone was thinking he's just a materialist. И все просто думали, что он простой материалист. Chinitana parikeyo shaita Vaishnav. No one could recognize he was such a Vaishnav. Никто не мог увидеть в нем, что он великий вайшнав. So we're the opposite. We're the opposite. А мы ведемся как бы противоположным образом. We're a materialistic person. Мы материалистические люди. We dress like Vaishnav. Ну, мы одеваемся как вайшнавы. So we can enter Panchatattva gate. Чтобы мы могли войти в храм там с этого особого входа. So much facilities are given. Что нам дает это возможности дополнительные. You can take feast at the Gada on the feast days, just if you have Vaishnav dress. Что вам наложит рассада на фестивале, если вы просто одеты как вайшнав. Pundarik Vidyanidhi Mahadai. He dressed like a materialist. He's eternal, Nitya Siddha Purush, eternal associate, father of Radhika.
Пударика Видяники, наоборот, он одевался как материалист, а он Сидха Пуруша, он вечный спутник Господа, он отец Шримати Радхарани. He dresses like materialistic person И он одевался как материалистичный because he человек, doesn't want people to show respect to him. потому что он не хотел, чтобы люди выражали ему почтение. Shashivas Thakur, he's saying, Nittoratrayami Bhavani Pud. Look, Brahmanas, every night I'm worshipping. Шривас Такур позвал всех и сказал: смотрите, видите, я каждую ночь поклоняюсь Бхавани. So in any case, there was some restriction. The Brahmins, they were not allowed to enter. Even the caste Brahmins were not. И было это, что было запрещено даже кастовым браманам приходить на киртан. Yeah. So the curse of the Brahmins. Ибо это было проклятие браманов. So on the banks of the Ganga, И на one берегу day, Ганги Gosundar with Nityananda Prabhu, they're taking bath. Гаура Сундар с Нитьянандой Прабху, они принимали омовение. And then one Brahmin was there. И там был один браман. And he said that, why are you not allowing us to enter the kirtan? Почему ты не разрешаешь нам присутствовать на киртане? And he took his sacred thread and he broke his sacred thread. И он взял браманский шнур и поразорвал его. And he cursed Goshundar. И он проклял Гауру Сундара. That you will be bereft of material happiness. Теперь ты не испытаешь материального счастья. Yeah. That means wealth, family, Богатство, семья, reputation. You'll be репутация. bereft. У тебя не будет ничего этого. And Goshundar said, oh, thank you, that's a very good benediction. А Гауру Сундар сказал: спасибо большое, такое хорошее благословение. Who wants to be benedicted with the temporary pleasures of this world? Кто хочет эти временные благословения временными мирскими радостями? So the Brahmin made a curse. И браман проклял. So curse of a Brahmin is very powerful. А проклятие брамана очень могущественно. Try to live in such a way that you don't accrue the curse of a Brahmin. И всех учат жить так, чтобы ни в коем случае не получить проклятие брамана. Because the words of a Brahmin, even Krishna may personally fulfill. Потому что слова брамана лично исполнит Кришна. Konteya pratijanihi name bhakti pranashiti. My devotee never perishes. Konteya pratijanihi. You declare it, Arjuna. Что мой преданный никогда не погибнет, поэтому ты смело заявляй об этом, Арджуна. Why you declare it? Why Krishna himself doesn't say, my devotee never perishes? И почему Кришна не сам говорит эти слова, а говорит Арджуне сказать об этом? Konteya pratijanihi. You declare it, Arjuna. Ты, Арджуна, заяви об этом. Why? Почему? Because it's more important to Krishna to fulfill the words of his devotee. Потому что для Кришны важнее исполнить слова своих преданных, than his own words. чем свои собственные слова. Yeah. Therefore, when Prabhupada says, what is mercy of Prabhupada? Поэтому говорили, Прабхупада сказал, что такое милость Прабхупады? Of course, it's unlimited. Конечно, она безгранична. But from one thing we can say, Но один момент можем сказать. is that when Prabhupada says, Когда Прабхупада сказал: if you chant 16 rounds если вы будете повторять 16 кругов and follow the four и principles, следовать 4 принципам, you go back to Godhead. вы вернетесь к Богу. Okay? So we know that will happen И мы знаем, что это произойдет, because Prabhupada says that. потому что Прабхупада так So сказал. Krishna will fulfill Prabhupada's words. А Кришна исполнит слова Шрилы Прабхупады. Just to show, that's what that's more important to him. Потому что это, Prabhupada says it, so yes. то есть это Кришна показывает, что слова преданного более важны, и потом Прабхупада сказал, и Кришна это исполнит. So this Brahmin, he said that, and Kaviraj Goswami, subsequently, Shri Shachinandan, he accepted sannyas. И Кришна дас Кавираж Госвами описывает, что Браман проклял Господа, и Господь и потом принял саньясу. In order to fulfill the words of that Brahmin. Для того, чтобы исполнить слова этого Брамана. So this Brahmin, what child would they have, a boy or a girl? He said, this child will be the destruction of your dynasty. И тот Браман в истории династии Яду, у него спросили, будет это девочка или мальчик, он сказал, нет, там есть причина разрушения династии Яду. So they were completely traumatized. И это было очень страшно. What to do? Что делать? So immediately they took that iron ball. Они взяли этот железный мяч. They ground that into iron filings. И они размололи его как бы в and threw in пыль the ocean. и выбросили в океан.
And then it came into the reeds. The reeds were so strong. И это вырос в камыш, но камыш очень твердый. And then at Prabhakshetra, the Yadus И в Прабхасакшетре, Яду, became intoxicated. они опьянели And then they started fighting themselves. и начали между собой драться. In this way, the fratricidal war amongst the brothers, they killed themselves. И это началась братоубийство, война, они убили друг друга. So in this way, Krishna was able to remove the dynasty from the planet. И таким образом Кришна смог убрать свою династию с этой планеты. And subsequently, this was Krishna also. Arjuna had gone to Dwarka. Arjuna had gone to Dwarka to see what's the next program. И Арджуна, затем он поехал в Двараку, чтобы увидеть, что дальше. Having completed the battle of Kurukshetra, and Yudhisthira was the king. После битвы на Курукшетре Юдхиштхира стал царем. So Yudhisthira sent Arjuna to Dwarka. What's next? И Юдхиштхира послал Арджуну в Двараку, чтобы посмотреть, что дальше. And then Arjuna comes back. И Арджуна возвратился. And he gives the news. И он передал новости. The Pandavas, the Yadu dynasty, they're all gone. Что династия Яду, все, их нет больше. And then Krishna, even I was bringing Krishna's gone. И Кришна тоже ушел. And even I was bringing his wives, the 16,000 wives. И я вез своих жен Кришны, 16 тысяч жен. Bringing them from Dwarka to Hastinapura. Вез их из Двараки в Хастинапур. And even I was defeated. И даже я был поражен By the highway robbers. какими-то просто разбойниками, потерпел поражение. And Prabhupada's commenting that the powers which were bestowed upon Arjuna at the time of the battle of Kurukshetra, having completed that task, those powers were removed. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому описывает, что это могущество, благодаря которому Арджуна победил на битве Курукшетра, а это могущество было забрано после того, как Кришна ушел. They're not required for him to go back to Godhead. Потому что эта сила не нужна была ему для того, чтобы вернуться назад к Богу. So they took this as the indication his powers being removed. He took this indication now it's time to retire. И поэтому Арджуна, когда понял, что эта сила была у него забрана, он понял, что это время уйти на покой. Chapter 14, chapter 15, Canto 1, Шримад Бхагаватам. Это 14-15 главы первой песни Бхагаватам. The disappearance of Lord Krishna. Уход Господа Кришны. And the Pandavas retire timely. И временный уход пандавов. And then subsequently the Pandavas, they went to the Himalayas, Bhadragashram. И потом они пошли в Гималаи, You can see the place where they went. Там есть это место, куда они пошли. Махапрастхана. We visited recently, we walked along them. Мы недавно были там, тоже шли туда, Goes up in the high mountains. вверх в Гималаи. And Draupadi also, and Draupadi and Subhadra also, they also left. И Драупади и Субхадра тоже ушли. Left, and the husbands left them. И мужья их оставили. And Prabhupada comments that ultimately everyone has to fly their own plane. И Прабхупада в комментарии говорит, что в конце концов каждый летит на своем самолете. You have to make yourself Krishna conscious. Нужно сделать себя сознающим Кришну. All the help comes from spiritual master. И с помощью духовного учителя during training. Во время обучения. But practically speaking, the student has to make themselves Krishna conscious at the final moment. Но в конце концов человек должен сделать себя сознающим Кришны до этого последнего момента. So the pastime, the incarnation of Krishna avatar is full of all the different rasas. И поэтому воплощение Кришны, он полно всех этих рас. As the Kshatriya king, the Dwarkadish, he's a great hero. Как Кшатрия, как царь Дваракадиш, он великий герой. As Gopal, he's an intimate infant of Majasoda. А как Гопал, он любимый сын мамы Ишоды. He's the Gopi Janaranjan, he's giving pleasure to the gopis of Vrindavan dancing in Rash Lila. Он Гопи Джанаранджан, он приносит радость девушкам в Радже, танцуя с ними в Раса-лиле. And he's sitting taking the tiffin, lunch, picnic with his boyfriends on the banks of the Jamuna. И он проводит пикник, вкушает просад со своими друзьями на берегу Ямуны. And the Shrimad Bhagavatam is the revelation wherein all these different aspects and moods and mellows of Krishna and his are given. И в Шримад Бхагаватам это является откровением, где описаны эти разные взаимоотношения Господа с его преданными. Pibatam Bhagavatam Rasham, just by hearing,
Pibatam Bhagavatam Rasam, we can experience those moods, those various flavors of loving Krishna by hearing these pastimes in Srimad Bhagavatam. И просто слушая Шримад Бхагаватам, мы можем испытать эти разнообразные вкусы. Monodiye Shuno Bhai Sri Chaitanya Kothar Bhakti Shange Jai Jai Lila Koilo Jota Jota. And in the same way, in Bhagavat, Таким же образом, как в Бхагаватам, Krishna Lila Bhagavate Kohe Bed Bias. Bhagavatam, the Krishna Lila is described in the Srimad Bhagavatam. что Кришна Лила написано в Шримад Бхагаватам, Chaitanya Lila Vyas Vrindavan Das. что также Чайтанья Лилу описал Вриндаван дас. And that same Vyasadeva, Vyas Muni, he incarnates as Vrindavan Das Thakur. И это тот же самый Вьясадева, он пришел как Вриндаван And he дас Такур. writes Sri Chaitanya Bhagavat. И он написал Шри Чайтанья Бхагаватам. The Bhagavatam of Chaitanya Lila. Бхагаватам Чайтанья Лила. Therefore it's called Sri Chaitanya Bhagavat. И поэтому называется Шри Чайтанья Бхагаватам. And Vrindavan Das Thakur explains that monodiye shunobai. Monodiye, with attention, shunobai. Listen very attentively, brothers and sisters. И Вриндаван дас Такур обращается: «О братья и сестры, с великим вниманием выслушайте». Sri Chaitanya Kotha, the descriptions of Lord Chaitanya's pastimes. Это описание игр Господа Чайтаньи Bhakti Shange, along with his devotees. вместе с его преданными. Jai Jai Lila Koilo, those pastimes he performed, Jai Jai, one after another. И эти лилы, которые он явил одна за другой, Jai Jai Lila Koilo, Jota Jota, as they happened, то, как они произошли, they're described. так они описаны. So by hearing, И просто слушая, then we can experience the Bhakti Rash, мы можем испытать эту бхакти-расу, the Vaikuntha Prem, Вайкунтха sorry, прему, the Braja Prem, Вража прему and the Gauda Prem. и Гаура прему. Sri Gauda Prema Roshanarbe, Sri Gauda Prema Roshanarbe. The Gauda Prema Roshanarbe, there's the ocean of mellow. Roshanarbe, Anarbe is the ocean. Это описывается, что это океан We're расы. talking about Bhagavat Rosh, the flavors of worshipping, the flavors of loving. Эти разнообразные вкусы любви. Sri Gauda Prema Roshanarbe, the Gauda Prema is a Roshanarbe, an ocean of mellow. Что Гаура према, там океан этих рас. How to taste that? How to enter into that? By hearing. Как почувствовать это, как войти в это, просто слушая The pastimes. эти игры. Shaitaranga Jeba Dube, those who dive into that, Jeba Dube, those who dive into that ocean, the waves. Кто ныряет в этот океан? Shaitaranga Jeba Dube, those who dive into that ocean of Gauda Prema. Кто ныряет в этот океан Гаура према? Shai Radha Madhav Antaranga. Shai Radha Madhav Antaranga. They're the internal associates of Radha Madhav. Они вечные спутники Рада Мадхавы. Gauda Prema Rashanarbe Shaitaranga Jeba Dube, Shai Radha Madhav Antaranga. Narottam Thakur sings. И Наротам дас Такур говорит. Hare Krishna. Any question? Yeah, I have a question. In the life of Lord Chaitanya, every part of his life, there is some kind of lesson for us. So what is the lesson when they just sing, basically, doesn't allow anybody, so they sing with the basically intimate associates? It's all stage by stage. И вопрос в том, что в играх Господа Чайтаньи есть всегда урок для нас. И какой урок вот в этой игре, когда Господь Чайтанья только с близкими спутниками воспевал? He's fulfilling the desires of his devotees. Это все пошагово развивается, он исполняет желания своих преданных. The whole time, the Navadip Basis, they're eternal associates. А Навадвипа Вася, они все его вечные спутники. Advaita Thakur, Shivas Thakur. Адвайта Такур, Шивас Такур. They came to live here only for that person. Они пришли только для этого. Navadip Ache, Oddapak Shiromani, Gangadash Pandit Heno Shandipani. Gangadash Pandit, he appears just to become the teacher of Nimai. И Гангадас Пандит явился, чтобы быть учителем Нимая. And they don't know he's God, Они не знают, что он Бог, but still they're in love with him. но они влюблены в него. Navadip Chandra, the rising moon of Navadip. Навадвипа Чандра, восходящая луна Навадвипа. How can they not be in love with him? Как они могут не любить They're его? all just praying that, if Nimai became a devotee and joined the Sankirtan. Они все молились, чтобы Нимай стал преданным, чтобы присоединиться к Санкиртане. But he wasn't. He was the Bidda Lila. He was the scholar. Но у него это была лила, когда он был And every ученым. day they're falling at Ma Ganga and they're praying that please make Nimai a devotee. И они каждый день молились: «О, мать Ганга, пожалуйста, сделай Нимая преданным». So then he goes to Gaya. И он пошел в Гаю, He meets Ishwarapuri. он встретился с He Ишварапури, gets initiation. получил инициацию Comes back his changed person. и вернулся совсем другим Kiba mantra человеком. dilo goshai. Kiba tar bol. Jopati jopati mantra koryale pagol.
what mantra have you given me, O Gosai? О, Махашай, что за мантру ты мне дал? Jopati mantra karele pagal. I've become mad. Я повторяю твою мантру и становлюсь подобно безумцу. He came back, he's a changed person. Он пришел совершенно другим человеком. Just talking about Pradapada Tirtha, this Gaya, the tears flowing from his eyes like inundation of Maganga. И он пришел из Гаи, и слезы текли, полностью омывая его тело. And the news gets out amongst the devotees. И новость распространилась среди преданных. Parama Adbhut Kota Maha Ashambhab. Parama Adbhut, the most extraordinary. We have Adbhut Mandir. It's called Adbhut Mandir. И пришло Парама-Адбут, это великое чудо. У нас здесь Адбут Мандир, великий храм. The younger brother of Srivas Thakur, Sri Ram. Ширам, младший брат Шривастакура, He comes to the Vaishnavas, they're picking flowers. он пришел к вайшнавам. Parama Adbhut Kota, the most extraordinary news. Parama Adbhut Kota, Parama Adbhut. Парама-Адбут, удивительные, особо удивительные новости. Maha Ashambhab, the impossible has happened. Невозможное произошло. Nimai Pandit Hoyilo, Parama Vaishnav. Nimai Pandit has become a great Vaishnav. Нимай Пандит стал великим вайшнавом. Not just ordinary Vaishnav, Parama Vaishnav. Не просто обычным вайшнавом, а Constantly, великим вайшнавом. constantly shedding tears of love of God. Он постоянно льет слезы в любви к Богу. So to fulfill the desires, and Navadip, they were waiting for decades. И чтобы выполнить эти желания преданных, которые они ждали десятками лет, поэтому он And now сделал they это. could do Sankirtan with Gaudhari. И теперь они могут совершать санкиртану с They Господом. relished И они наслаждались этим every night каждую ночь, without disturbance. без беспокойства. Just like here, we have Shanga, Поэтому здесь у нас есть Vaishnav санга, Shammelan. Vaishnav Shammelan is a community of Vaishnavas. общество вайшнавов. Satam Prashangam, in association of pure. И в обществе в чистых Mama людей Virya Shambhata, discussions of Krishna's glories. обсуждение славы Кришны. Bhavanti Ritkana Rashayana Kata, feelings of love of God. И Расайна Катха, в этом есть наслаждение этими вкусами любви к Богу. We don't discuss like this in the outside preaching program. Мы не обсуждаем это в проповеднических программах. So we'd like to have the refined association. Мы хотим, чтобы у нас было это возвышенное, So утонченное Gosunda was общение. enjoying with the intimate devotees in the kirtan. И Гуру Сундара наслаждался этим в обществе близких спутников. Not for public view. Не для публичного. Thank you. But later he came as a sannyasi, then he was grihasta. Но позже он стал саньяси, но до этого он был грехаской. They were so puffed up. То есть он был гордым. Who is this boy? He's just a grihasta. Да, кто этот мальчик? Он всего лишь грехаска. So he took sannyas. Они были гордились. Tobe more deke. When they see me, shay doribe charan, they will fall down, hold my feet. И Господь Чайтанья подумал, что я стану саньяси, увидев меня, они припадут к моим стопам. In this way I'll deliver the entire Bhuvan universe. И таким образом я спасу всю Вселенную. So later he came and delivered them all. И поэтому он спас их всех. But he wanted to enjoy with the intimate associates. Но он хотел насладиться своими вечными спутниками Санкиртаны. Спасибо большое за лекцию. Я хотел задать вопрос. То есть Шрила Прабхупада дал наставление. Просто повторяйте 16 кругов и следуйте 4 принципам. И вы вернетесь назад к Кришне. И что тут имеется в виду? Мы вернемся назад к Кришне, потому что Прабхупада так сказал, и Кришна исполнит его желание? Или потому что мы должны стать сознающими Кришну, и поэтому мы вернемся к Кришне? И, то есть здесь много опций всяких. То есть для того, чтобы всю жизнь повторять 16 кругов и следовать 4 регулирующим принципам, надо еще столько всего делать. Потому что просто так не получится повторять 16 кругов и следовать 4 принципам. Вот, и хочется понять, что тут имеется в виду. Prabhu is asking that you mentioned that Prabhupada said that if you chant 16 rounds and follow 4 principles, you will go back to Godhead. So what does it mean? It just will be fulfilling of the words of Srila Prabhupada if we do that, or we should become Krishna conscious by doing that? Yeah, it means the same thing. Это одно и то же на самом деле, да. Нужно стать сознающим Кришну, да. Шримад Бхагаватам ки Джай. Прабхупад ки джай. Его милость Атул Кришна Прабху ки джай.